plan 2026-2029, në kuadër të prioriteteve për fuqizimin ekonomik të grave dhe ndërtimin e ekonomive të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Gjatë ditës sot, do të dëgjojmë të dhëna dhe analiza që na tregojnë jo vetëm koston e mosveprimit, por edhe potencialin e madh që ka investimi në ekonominë e kujdesit. Jam shumë e lumtur për diskutimet që do të kemi sot dhe angazhimet që do të ndërmarrim të gjithë së bashku. Prandaj edhe një herë faleminderit që jemi këtu dhe le të fillojmë. Fillimisht do të dëgjojmë në mungesë të pranisë në Kosovë, Drejtoreshën për Evropën dhe Azinë Qendrore të UN Women, zonjën Belen Sanz, me të cilën ditë më parë jemi kthyer së bashku nga një mision në Spanjë, ku ka qenë vizitë studimore për Care me 7 përfaqësues nga institucionet e Kosovës, dhe mezi presim të fillojmë punën së bashku që ta adresojmë çështjen e kujdesit edhe në Kosovë. Prandaj e dëgjojmë zonjën Belen tani. Warmest greetings from Istanbul to Kosovo. Just a few weeks ago, we were meeting with many of you, our partners in Kosovo, in Madrid, where we had our first ever multi-stakeholder high-level study visit with the authorities of Spanish government, with civil society, with different partners about transforming the care economy in our region. So I'm really happy to engage with you again now in this first ever Transforming Care Forum in Kosovo. As we discussed in Spain and as we have been documenting and evidencing over the last years, care work sustains our economies, sustains our communities and our whole societies. And yet, across Europe and Central Asia, care work remains undervalued, under-recognized, but also overwhelmingly shouldered by women. And when care is invisible, inequality is normalized. When care is neglected, women's economic participation is constrained, and social protection systems are stretched, and growth becomes unsustainable, as many crises have shown us, including the crisis motivated by the COVID pandemic. Transforming care is therefore not a marginal issue. It is central to the Sustainable Development Goals. It's central to gender equality, to inclusive growth, and to social resilience. Kosovo illustrates both the scale of this challenge, but also the potential for positive impacts. Women in Kosovo spend an average 6.2 hours per day on unpaid care work, domestic and unpaid care work, which is compared to 3.5 hours performed by men, meaning that women do almost twice as much as men on unpaid care and domestic work. The total economic value of this type of work in Kosovo is estimated at 2.8 billion euros, equivalent to approximately 33% of gross domestic product. At the same time, encouraging steps have been taken in Kosovo to recognize this work and transform the care economy. There has been an expansion of child care services and social protection measures and increased financial inclusion to support mothers and families. These efforts are already showing that policy choices can shape outcomes for the people. The Transform Care agenda that UN Women is fostering across the globe and in this region is based on what we call 4 pillars, or the 4 R's. First of all, the recognition of unpaid care work as a real work that sustains economies. Second, to reduce the burden through quality services, infrastructure, and technology. Thirdly, to redistribute care responsibilities more fairly, first of all, within the families and households, but also among the communities, markets, and the state. And finally, to reward care work through decent jobs, social protection, and labor rights. This is not about isolated interventions, but it's about systemic change on how societies value, organize, and invest in care. So across the Western Balkans, UN Women is implementing this transformative agenda and initiative that we have called Transform Care, with the support of the Foreign, Commonwealth, and Development Office of the United Kingdom.
In this context, a high-level multi-stakeholder care forum will be convened by the UN Women Regional Office for Europe and Central Asia here in Istanbul on 11 and 12 of May. This initiative reflects a shared regional commitment that governments recognize that addressing care is essential to gender equality, to women's economic empowerment, and to long-term transformation in the context of the SDGs. TransformCare is supporting countries to reform policies and budgets, to strengthen care services and the care workforce, and to challenge norms that confine care to women alone. Kosovo's Care Forum today is a critical step in anchoring this agenda nationally through dialogue, evidence, and partnership. To close, I would like to invite all the participants in this forum to move from recognition to decisive action, to place care at the center of national development planning and budgeting, to scale up accessible, affordable, and quality care services, including childcare and elder care, to invest in the care workforce as decent work, with rights, protection, and fair pay, and to challenge social norms and stereotypes and promote shared responsibility for care work across households, institutions, and the whole of society. Transforming care requires collective leadership and commitment across governments, civil society, the private sector, and the communities. You can rely on UN Women who firmly commits to support Kosovo and the wider region in advancing care-centered policies and systems. Because let's be clear, transforming care is not only a gender equality imperative, it is a smart economic investment with high returns for the economy, a social necessity, and a foundation for resilient and inclusive societies. So I thank you for your leadership in Kosovo, for your engagement, and I hope this forum will catalyze concrete, coordinated action in Kosovo and beyond. I thank you very much. Duke falenderuar Belen për këtë mesazh frymëzues dhe udhëheqjen e vazhdueshme në avancimin e kësaj agjende, tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj për një fjalë rasti zotin Ndalohet, Ministri i Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Lirimtare. Ministër. Unë kam vesh një problem, ja do na me u shkurtu vetë, jam me volin standard të tri të këtëre foltore. Shumë ndëruar të praneshëm, kolegë qeveritar nga Ministria ime, nga Qeveria në përgjithësi, ndëruara zonja Lora Nushi, dear Steve, dear Mr. Hubert, ndëruara zonja Anna, të ndëruar organizator të këtij forumi, zonja dhe zotrin. Kam kënaqësinë të jem sot këtu me ju në forumin për kujdesin në Kosovë. Ndëruar deputete, përgjigje sepse tani bashkë një hapësirë e rëndësishme dialogu ku po ndërtojmë një vizjon të përbashkët për transformimin e sistemit të kujdesit si themeli i mirëqenies sociale dhe zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Puna e kujdesit, qoftë ajo e paguar apo e papaguar, është shtylla e padukshme mbi të cilën qëndron funksionimi i familjes, komunitetit dhe ekonomisë në përgjithësi. Megjithatë, pavarësisht të rolit të saj thelbësor, kjo punë vazhdon të mbetet e nënvlerësuar dhe shpesh e padukshme në politikat dhe statistikat tona ekonomike. Në Kosovë, ashtu si në shumicën e vendeve të tjera, bara kryesore e punës së kujdesit mbi gratë. Kjo paparazi gjinore kufizon mundësinë e tyre për arsimim, punësim dhe avancim profesional, duke ndikuar drejt për drejt në mirëqenien ekonomike të tyre dhe të familjeve që ato vetë i mbështesin. Si rezultat, shumë gra përballen me punësim të pjesëshëm ose informal, të ardhura më të ulta dhe sigurime të kufizuar sociale dhe afatgjate. E kuptojmë qartë se sistemi i kujdesit përbëhet nga dy dimensione të ndërlidhura. Nga njëra anë, shërbimet formale të kujdesit që kërkojnë mbështetje institucionale dhe investime publike, dhe nga ana tjetër, puna e kujdesit brenda familjes e cila ndonse jetike, vazhdon të mbetet kryesisht e papaguar dhe pavlerësuar.
Në 2 dekadat e fundit, Kosova ka bërë përparim të dukshëm në zhvillimin e politikave sociale në fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Megjithatë, sfidat mbeten dhe kërkojnë një qasje më të strukturuar dhe më gjithëpërfshirëse. Në këtë drejtim, qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për ndërtimin e një kornize ligjore dhe politike që mbështet zhvillimin e ekonomisë së kujdesit dhe ekonomisë sociale. Dhe iniciativat kryesore ne mund t'i veçojmë miratimin e ligjit për edukimin në fëmijërinë e hershme që synon zgjerimin e qasjes në shërbimin e kujdesit për fëmijë, kompletimin e kornizës sekondare për ligjin për ndërmarrësinë sociale, aprovimin e ligjit të ri për shërbime sociale dhe familjare, hartimin e programit të barazisë gjinore 2026-2035, zbatimi i këtyre politikave ka sjellë rezultate konkrete, përfshirë rritjen e përfshirjes së fëmijëve në qerdhe, mbështetjen për familjen përmes skemave si kuponet dhe shtesat për fëmijë, si dhe mbështetjen vazhdueshme për lehonat dhe organizatat që ofrojnë shërbime sociale. Në tregun e punës, vetëm gjatë vitit 2025 janë ndërmarrë në punësim janë ndërmjetësuar në punësim 1550 persona, për të cilët mbi gjysma tyre janë gra, një tregues i rëndësishëm i progresit drejt përfshirjes ekonomike. Masat aktive për fuqizimin e grave kanë përfshirë programe të praktikës profesionale, subvencionimit të pagave, aftësimit profesional dhe skema për mbështetje për familje, duke synuar rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës. Një hap i radhës në këtë drejtim është edhe dizajnimi i masave të reja të cilën ne po i synojmë për gratë në tregun e punës, përfshirë zgjerimin e platformës Superpuna në Superpuna për gratë, me fokus veçantë në punësimin e vajzave dhe grave të reja, duke ofruar atyre përvojë konkrete pune dhe mundësi reale integrimi në ekonomi. Në të njëjtën kohë, përmes konceptit gjenerata për gjenerat, po ndërtojmë modele të reja solidaritetit brenda familjes, duke mbështetur përfshirjen e gjyshrëve në kujdesin për fëmijët e vegjël. Kjo jo vetëm që lehtëson barrën e kujdesit për prindërit e ri, por njëkohësisht krijon hapësirë që gratë të jenë më aktive në tregun e punës. Qëllimi është i qartë: të rrisim pjesëmarrjen e grave në tregun e punës dhe të ulim barrën e kujdesit të papaguar përmes politikave konkrete në këtë mandat. Një dimension kyç i kësaj qasje është balancimi ndërmjet jetës profesionale dhe asaj familjare. Në kuadër të reformave të reja legislative përfshirë projektligjin e ri të punës, po i kushtohet vëmendje të veçantë krijimit të kushteve që mundsojnë këtë balancë. Promovimi i formave fleksibile të punës është një hap i rëndësishëm drejt përshtatjes së angazhimeve profesionale në përgjegjësitë e kujdesit. Përmes ndërhyrjeve ligjore ne synojmë formalizimin e këtij sektori dhe garantimin e të drejtave themelore për punëtorët, përfshirë mbrojtjen sociale, kushte dinjitoze e pune dhe siguri ekonomike. Investimi në sistemin e kujdesit nuk është vetëm çështje sociale, ai është domosdoshmëri ekonomike. Ai sjell rritje të punësimit, veçanërisht të grave, përmirëson mirëqenien familjare dhe kontribon në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë sonë. Të nderuar pjesëmarrës, puna e kujdesit nuk duhet të mbetet vetëm përgjegjësi e grave apo e familjes. Ajo duhet trajtohet si një përgjegjësi e përbashkët, e ndarë ndërmjet familjes, shtetit, sektorit privat dhe shoqërisë në tërësi. Ne mbetemi të përkushtuar të mobilizojmë resurset tona njerëzore dhe financiare si ministri në funksion të ndërtimit dhe një sistemi të qëndrueshëm gjithëpërfshirës për kujdesin, sepse vetëm përmes një partneriteti të fortë ne mund të ndërmjetësojmë një gjë të tillë. Faleminderit ju. Për shkak të paneleve, po shojnë të cilë. Faleminderit shumë, Ministër. Faleminderit që e theksuat faktin që kujdesi është shtyllë e zhvillimit ekonomik, e një faleminderit veçantë për theksimin dhe mbështetjen që duhet dhënë gjyshëve aktiv, sepse po mos ishin kon gjyshët në familjen time, asun s'kisha rri në karrierë pa ndihmën e tyre, kështu që besoj tash është koha t'ja u njohim këtë kontribut. Faleminderit. Tani kam vlerin të ftoj zotin Mr. Steve O'Malley, Development Coordinator. Steve, thank you. The floor is yours. Steve, të bësh adresimin
Thank you. Well, first, Honorable Minister Ndalohet, the Minister of Labor, Family, and Values of the Liberation War, our very good colleague, Mr. Hubert Pear, the head of cooperation at the EU in Kosovo, my wonderful colleague, Vlora, who has done so much to put this together, and our friend, the regional director, who recorded such a useful message as well. I really want to thank UN Women for bringing us together today and for their tireless efforts to place care at the center of gender equality and the development agenda in Kosovo. Thank you also to the Minister for his excellent words and for laying out the legislative achievements that have already been reached and the plans that are underway as well. You know, yesterday I was thinking to myself as I was preparing for this speech, and I was thinking about this concept of care and why, you know, it has so much emotional meaning for us. And as Laura was saying, it's about the support we receive from grandparents, from parents, from children, from friends, from neighbors. All of us have been lucky enough to receive care in some way, from family, from friends, from medical professionals, educational professionals, and all of us have also given care to others, whether it's our children, to our parents, to our friends, to our communities. And because of that, we know what it feels like to be cared for, and we also know what it feels like when we are dissatisfied with the care that we're involved with the care that we're providing. And we always ask ourselves, you know, am I doing enough for my children? Am I doing enough for my parents? Am I doing enough for my community? Am I balancing the different parts of my life so that I can make the biggest contribution? So we all bring this very, very personal experience to this discussion. And we also recognize, as Flora and Belen outlined, the inequalities in care, the gendered nature of care, the cultural expectations, and the lack of recognition for unpaid work as well. And that's why I think it's so important that we have this discussion here. Transformation of care is really a global challenge, and it takes its own unique shape everywhere in the world. A couple of days ago, Laura and I were talking about her recent mission to Spain, and the way that, in fact, Spain is changing its immigration requirements to better reflect the needs to improve care across their economy. So every country, every location in the world has some form of a challenge around this. So I really want to, this morning, focus a bit on the economic argument for transforming care, and to highlight really the opportunities it brings and the energy that unleashes. Let me repeat that number that Belen used, which was $2.8 billion as the estimated value of unpaid work in Kosovo every year. And as Belen said, the much higher volume of time that women dedicate rather than men, 6.2 hours a day to 3.5 hours a day. And that unequal distribution of responsibilities for care really does affect women's opportunities to participate in the labor market, access decent work, and really to fully contribute to economic and public life. We have talked many times before about Kosovo's lower female labor force participation rate. Women account for half of, despite that low participation rate of approximately 27%, women account for half of Kosovo's population. I'm going to
paraphrase the UN Secretary General Antonio Guterres when he asks us the question, how can a location reach 100% of its potential without fully utilizing 50% of its people? So we know the most cited reasons for women's inactivity, family responsibilities, in particular child care, but also elder care, care for people with disabilities, and care for communities. So this care is often undervalued, it's often unevenly distributed, and systematically ignored often in economic statistics and measurements. Certainly in childcare, we have seen that only approximately 19% of children have been attending preschool, and that preschool institutions are still very heavily concentrated in urban areas rather than in rural areas. Now, the good news, and as the minister also indicated, these are not inevitable conditions, right? These are the result of policy choices, and those policy choices are the things that we're going to talk about over this day. How can we change those policy choices? How can we continue with new directions? And there, I do want to recognize the steps that have been taken, the expansion of early childhood education, making the pre-primary education mandatory, the embedding of gender-responsive budgeting principles in the 2025 budget circular and in the 2025 to 2027 medium-term expenditure framework, the institutionalization of gender action plans in 17 municipalities. All of these are efforts that fundamentally strengthen a more gender-responsive approach, and a response that also links very much to what we're trying to do with regard to transforming care. So in short, there's tremendous potential and a momentum to transform care, to improve economic opportunities, particularly for women, and to also expand services both in quantity and quality for children and families. So just highlight a couple of thoughts that could come up could be utilized during the next day. The formalization of flexible work, regulating part-time work, telework, and flexible schedules in a way that ensures that workers retain the fullest possible benefit and legal protection. Protecting family-friendly policies, including shared parental leave and affordable childcare, investing in skills and economic inclusion that really bring women and young people fully into the workforce with skills development and entrepreneurial support, the engagement with the private sector, which is very much ongoing around the women's empowerment principles, which strengthen and integrate gender equality into the private sector, and then building this transformative care economy, treating care as a growth opportunity, as a growth sector, professionalizing it, investing in it, investing in the care infrastructure just as we invest in economic infrastructure, because the evidence is really clear that every dollar invested in care has a multiplier effect. With that, I would like to thank everybody for coming today. I would like to thank you and women for organizing this very important discussion, and I wish all of you an excellent debate. Thank you. Thank you so much, Steve, for your reflection and for your continuous support. Now, I have an honor to invite Hubert
the head of development, and also to thank him for his support. EU has been our biggest donor, but the reason also why you're here today is because EU is leading by example with its own care strategy, which was quite very often highlighted during our mission, as we mentioned with the Western Balkans colleagues, and also the Work-Life Balance Directive. So we are happy to have you, and please, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Minister, dear Flora, dear Eddie, dear Steve, and especially all the professionals in the room that work in the care business, because I think you are the real heroes we should recognize and we should actually pay tribute to. I want to start with a little anecdote that really just came to my mind whilst Steve was speaking. And I think it is quite telling in a way that it shows that the challenges we face in the care business, if I may say so, is a global one. And I will not name the country, but it was a story I saw on TV 2 days ago of the most developed country in Asia, where they showed that nowadays there exists this phenomenon that many elderly, especially men, deliberately do shoplifting in order to be incarcerated, in order to be taken care of. Because they don't have the family support anymore, they don't have the financial means to look after themselves, and they prefer to be taken care of, imprisoned, rather than having to live an inhuman life that they feel is not up to what they deserve to have. And I was somehow shocked and surprised to see that, and this was not a developing country somewhere in Africa or so. No, this was one of the highest income countries in the world. And I wanted to share this with you because I think you have mentioned that some of you have been on a study visit to Spain. I know Spain quite well, I'm Austrian myself, but you know, what we face in Europe in terms of an aging society and how we look after our, I would say, more vulnerable part of the population really reflects upon ourselves as individuals, and it reflects upon ourselves as society as well. And I think we should really take this as well as an important input when we look as to why care does matter. The second point I wanted to make is, and that is within the agenda, it says here, why should we invest into care? And I think here the word invest is indeed a very relevant one. I myself am an economist, and I often use this as well, that it's basically as well a no-brainer to see, if you see care as a business in its A është biznesi juaj I regjistruar? Sipas ligjit në fuqi, çdo subjekt ekonomik në Kosovë obligohet të jetë I regjistruar në administratën tatimore dhe të ketë vendosur stikerin identifikues në vend të dukshëm. Kujdes! Inspektimet janë në vazhdim e sipër në të gjithë terrenin. Ushtrimi I aktivitetit pa regjistrim ju ndërshkon me gjob prej 500 euro, si dhe me nisjen e menjëhershme të procesit të regjistrimit të detyrueshëm. Mos e rrezikoni punën tuaj. Zgjedhni të veproni drejt, me transparencë dhe siguri. Regjistrohuni sot dhe shmangni masat ndërshkuese. Administrata tatimore e Kosovës në shërbim të formalizimit të ekonomisë. Çdo fëmijë ka një hapësirë të tij, një botë të vogël ku ndihet I sigurt. Kjo është hapësira